Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Rajandaranandana Yasodhanandana Rajandaranandana Yasodhanandana Rajandaranandana Yasodhanandana Rajandaranandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Prabhupada, 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 Jai Jai, Prabhupada. Srila Prabhupada ke. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're getting to hear from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 11, The Childhood Pastimes of Krishna, Text 10 and 11. Харе Кришна, читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 11, которая называется «Детские игры Кришны», текст 10 и 11. Krinihi Bopalaniti Shutva Satvaram Achuta Palarti Dhyanyam Adaya Yaya Sarva Palaprada. Synonyms: Krinihi. Please come and purchase. Подходи и покупай. Bo, oh neighborhood residents. О, дорогой сосед. Palani, ripe fruits. Спелые фрукты. Iti, thus. Так, Sutva, hearing. услышав.
Satvaram, very soon. Быстро. Achutaha, Krishna, Pala-arti, as if he wanted some fruits. Как будто желающий фруктов. Jnanyam adaya, capturing some grains of paddy. Взяв рисовых зерен. Yayao went to the fruit vendor. Пошел к торговке фруктами. Sarva Palaprada, the Supreme Personality of Godhead, Верховный Господь, who can give all kinds of fruits to everyone, который может дать всем любые фрукты. had now become in need of fruits. Теперь ему самому понадобились фрукты. Translation. Once a woman selling fruit was calling, "O inhabitants of Rajabhumi, if you want to purchase some fruits, come here." Однажды Кришна услышал, как торговка фруктами зовет: «Эй, жители Враджабхуми, кто хочет купить фруктов, подходите сюда». Upon hearing this, Krishna immediately took some grains and went to barter as if he needed some fruits. Взяв пригоршню риса, Кришна сразу направился к ней, чтобы поменять его на фрукты, как будто они были ему нужны. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aborigines generally go to the villagers to sell fruits. Комментарий Шрилы Прабхупады. Обычно лесные жители приходят в деревни продавать фрукты. How much the Aborigines were attached to Krishna is here described. Этот эпизод показывает, как даже они любили Кришну. Krishna, to show his favor to the Aborigines, would immediately go purchase fruits, bartering with paddy in his hand as he had seen others do. Проявляя свою благосклонность к лесным жителям, Кришна сразу шел к ним, чтобы обменять пригоршню риса на фрукты. Text 11. Palavikrayanita Chutadanya karadayam Palar apuryad ratnai Palabhandam apuricha. Synonyms: Palavikrani, the Aborigine fruit vendor. Торговка фруктами, пожилая местная женщина. Who was an elderly woman. Пожилая местная женщина. Tasya of Krishna. Его, Кришна. Chutadanya, the paddy brought to barter, having mostly fallen. Из которых просыпалось большинство рисовых зерен, которые он нес на обмен. Karadavyam, palms of the hands. 2 ладони. Palai apuryat. The fruit vendor filled his small palms with fruits. Наполнила фруктами его ладони. Ratnai, in exchange for jewels and gold. За это драгоценными камнями и золотом. Palabandam, the basket of fruit. Корзину с фруктами. Apuricha, filled. Наполнил. Translation. While Krishna was going to the fruit vendor very hastily, most of the grains he was holding fell. Nonetheless, the fruit vendor filled Krishna's hands with fruits, and her fruit basket was immediately filled with jewels and gold. Перевод стиха. Кришна так спешил к торговке фруктами, что большая часть зерен, которые он нес в руке, рассыпалась. Но торговка все равно дала Кришне столько фруктов, сколько он мог унести. В тот же миг ее корзина наполнилась драгоценными камнями и золотом. Another wonderful purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Еще один из удивительных комментариев Шрилы Прабхупады. In Bhagavad Gita 9:26, Krishna says, Patram pushpam palam toyam yome bhaktya prayachati tadaham bhaktya uparitam ashnami paryatatmana. Krishna is so kind
that if anyone offers him a leaf, a fruit, a flower, or some water, he will immediately accept it. Комментарий. В Бхагавад-гите 9.26 Кришна говорит: «Патрам пушпам палам тоям йоме пактя праячхати татахам пактя юкхритам ашнами праятатманаха». Кришна настолько милостив, что если поднести ему листок, плод, цветок или немного воды, он обязательно примет их. The only condition is that these things should be offered with bhakti. Yome bhaktya prayachati. Надо только, чтобы эти подношения совершались с бхакти. Йоме бхактия праячхати. Otherwise, if one is puffed up with false prestige, thinking, I have so much opulence, I'm giving something to Krishna, one's offering will not be accepted by Krishna. Но если возгордившийся человек думает, у меня столько богатств, и кое-что я могу отдать Кришне, Кришна не примет его подношение. The fruit vendor, although a woman belonging to the poor aborigine class, dealt with Krishna with great affection, saying, Krishna, you come to me to take some fruit in exchange for grains? All the grains have fallen, but still you may take whatever you like. Торговка фруктами, хотя она была бедной лесной жительницей, обошлась с Кришной так, как будто он был самым близким ей. «Кришна, ты подошел ко мне, чтобы поменять рис на фрукты. Зерна рассыпались, но все равно бери у меня все, что хочешь». Thus she filled Krishna's palms with whatever fruits he could carry. In exchange, Krishna filled her whole basket with jewels and gold. И она надавала Кришне столько фруктов, сколько он мог унести, а Кришна за это наполнил ее корзину драгоценными камнями и золотом. From this incident, one should learn that for anything offered to Krishna with love and affection, Krishna can reciprocate many millions of times over, both materially and spiritually. Мораль этой истории такова: если мы предлагаем что-то Кришне с искренней любовью, Кришна может дать нам за это в миллионы раз больше и в материальном, и в духовном отношении. The basic principle involved is an exchange of love. На нашу любовь Кришна всегда отвечает взаимностью. Therefore, Krishna teaches in Bhagavad Gita 9:27, Yat karosi yadasnasi, yad jahosi dadasi yat tapasyasi konteya tat kurushva madarpanam. O son of Kunti, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities that you may perform, should be done as an offering unto me. Поэтому в Бхагавад-гите 9.27 Кришна советует: «Яд кароши, яд ашнаси, яд джашоши датаси яд, яд татпасяси контея, тат крушва мат арпанам». Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы тапасию ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне. With love and affection, one should try to give something to Krishna from one's source of income. Then one's life will be successful. Мы должны стараться с любовью отдавать Кришне какую-то часть своих доходов. Тогда наша жизнь увенчается успехом. Krishna is full in all opulences. He does not need anything from anyone. Кришна — обладатель всех богатств, поэтому ему ничего ни от кого не надо. But if one is prepared to give something to Krishna, that is for one's own benefit. Но отдавая что-либо Кришне, мы сами получаем от этого благо. The example given in this connection is that when one's real face is decorated, the reflection of one's face is automatically decorated. Это можно пояснить с помощью такого примера. Если человек украшает свое лицо, отражение его лица тоже становится украшенным. Similarly, if we try to serve Krishna with all our opulences, we, as parts and parcels or reflections of Krishna, will become happy in exchange. Аналогичным образом, если мы будем стараться использовать свои достояния служения Кришне, то, будучи частицами или отражениями Кришны, обретем счастье. Krishna is always happy, for he is Atma Rama, fully satisfied with his own opulence. А Кришна всегда счастлив, ибо он полностью удовлетворен собственными достояниями от Марама. If we could pray together, hoping that some mercy can manifest in the
glorification of Krishna and his devotees. Давайте помолимся вместе и будем надеяться, что прольется в милость в прославлении Кришны и его преданных. Om Jnanatimirandasya Gnanjana Salakya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Caitanya-manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shirta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shiva Shakan Vitamscha Hey Krishna Karana Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gauranga Radhe Vrindavanishwari Vrishabhana Sutta Devi Pranamami Hari Priye Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nivishesha Shunyavadi Paschatya Desatarane Panchakopatarubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada Ki. So we're getting to hear a wonderfully sweet pastime that Krishna performs in this material world, not in Goloka Vrindavan of the spiritual sky. Итак, у нас есть возможность услышать эти удивительные игры, которые Господь провел здесь, а не на Галоке, не в духовном мире. Krishna doesn't, quote-unquote, grow in the spiritual world. Кришна, он не растет в духовном мире. And it's not that he's growing as our material bodies are constantly changing. Это не так, что когда он растет, и его тело, как наше материальное тело, постоянно изменяется. His body is always Satchitananda, Его тело, оно всегда Саччитананда. eternal, full of knowledge and bliss. Оно вечно, оно полно блаженства и знания. So this little 3-year-old form of the Lord is eternal. И вот эта форма Господа, когда он 3-летний мальчик, она вечна. And even though the description of this pastime is only 2 verses in Shrimad Bhagavatam, И несмотря на то, что описание этой игры, которая произошла, это всего лишь 2 стиха в Шримад Бхагаватам, it is an eternal pastime, это вечная игра. meaning it's going on eternally. Это значит, что эта игра происходит постоянно. Srila Prabhupada gives the example that when the sun rises and sets, it's not that it disappears, it's appearing somewhere else in another part of the world. Приводится пример, Шрила Прабхупада приводит такой пример, что когда солнце восходит, а потом заходит, это не так, что оно исчезает. В это время оно появляется где-то в другой части мира. So when Krishna descends and manifests his transcendental pastimes for the benefit of us conditioned souls, И когда Кришна нисходит для того, чтобы проявить свои игры на благо всех обусловленных душ, it looks like the pastimes happen very quickly. и кажется, что эта игра происходит очень быстро. But as soon as they're over with, they immediately begin in another universe. Но как только эта игра заканчивается здесь, она сразу же начинается в другой вселенной. And as far as we could be concerned, there are unlimited material universes. И то, насколько мы понимаем, существует безграничное количество число вселенных. There are more than we could certainly count. Точно больше, чем мы можем сосчитать. I mean, the spiritual sky of Krishna is unlimited. Духовное небо Кришны, оно безгранично. And the material world is said to be a small corner of the spiritual sky, say a fourth. И говорится, что материальный мир — это всего лишь небольшая часть этого Well, how much is 1/4 of unlimited? духовного мира, где-то 1/4. Но сколько это 1/4 безграничного? A fourth of unlimited? Всего лишь 1/4 часть безграничного? It's unlimited. Это In безгранично. this way, Krishna eternally is engaged in this pastime with an Aborigine woman.
И вот таким образом Кришна постоянно занимается вот этой игрой с этой лесной жительницей. And the essence or the principle of this pastime is so important for us. И сущность этой игры, она очень важна для нас. Because as the last sentence of the second purport says, Krishna is Atmarama. He's fully happy, completely satisfied. В последнем предложении, комментарию ко второму стиху говорится, что Кришна, он Атмарама, он полностью удовлетворен. He doesn't need anything. Ему ничего не нужно. He has everything. У него есть абсолютно все. Everything has come from him. Все исходит из него. But having created us as individuals with independence to voluntarily love and serve him or not, Но создав нас как индивидуальных живых существ, у которых есть свобода выбора, служить ему или нет, Krishna is looking for our love. Кришна, он на самом деле ищет нашей любви. He wants to enjoy our loving services rendered to him. Он хочет наслаждаться этим любовным служением, которое мы совершаем по отношению к нему. This is his kindness upon us. И это на самом деле проявление его милости по отношению к нам. Because when we lovingly serve him, we feel his unlimited love to us. Поскольку когда мы с любовью служим ему, мы чувствуем его любовь по отношению к нам. When he's pleased, we become pleased. Когда он удовлетворен, тогда и мы становимся удовлетворенными. There is no other formula to happiness. Не существует другой формулы счастья. So Krishna hears this Aborigine woman going throughout the village in Vrindavan. И вот Кришна услышал, что эта лесная жительница, она ходит по Вриндавану And yelling out to the people, who wants fruits? Come and get them. и кричит: кто хочет фруктов, подходите, покупайте. I don't know about you in Russia, but when I was a child, there would be somebody in a little truck, and he'd have this music playing, and it would be announcing to all the children on the street that you could come and get ice cream. Я не знаю, как у вас в России, но в том месте, где я рос, когда я был маленьким ребенком, то приезжала небольшая тележка, и человек кричал с нее и говорил: дети, подходите, покупайте мороженое. Did you have something like that in Russia growing up? В России что-то такое было? Srila Prabhupada one time heard the song that the ice cream truck played while giving a class. Однажды Шрила Прабхупада услышал музыку, которую играли как раз вот с этой тележки, где продавали мороженое. And Srila Prabhupada said, that's the sound of Maya. И он сказал: вот эта музыка, на самом деле Майя. Because when the child hears that sound, immediately they start salivating, thinking, I want some ice cream. Поскольку как только ребенок слышит этот звук, он сразу начинает кричать: я хочу мороженое. And trust me, neither I nor any of my friends are thinking, let's get some ice cream to offer to Krishna. И точно будьте уверены, что ни я, ни мои друзья, у них никогда даже не возникало такой мысли: давайте купим это мороженое и предложим его Кришне. So it was Maya. Поэтому это Майя. But everything comes from Krishna. Но на самом деле все исходит из Кришны. All our tendencies, they come from Krishna. Все наши склонности, они исходят из Кришны. Krishna, the little child, hears her calling out, who wants some fruits? Кришна, как маленький ребенок, услышал, He starts salivating and he runs to get some fruits. кто хочет фрукты, и он сразу захотел их и побежал искать, где же эти фрукты. But he can't just run and expect to get them for free. Но он не ожидал, что он подбежит и сразу получит их бесплатно. As they say, and it's an intelligent saying of this world, nothing comes free. Как я уже говорила, и разумные люди этого мира говорят: ничего нет бесплатного. So he's seen the elders, his parents, etc. What they do is they get something to trade for the fruits. Он видел, что как делают взрослые, как делают его родители. Они дают что-то в обмен на фрукты. This is actual civilization. На самом деле это истинная He цивилизация. doesn't grab some paper or some little metal coins to give to her. Он не схватил какие-то бумажки или металлические монетки, чтобы дать ей. He gives her something of tangible value, some grains. Он дал ей то, что действительно обладает ценностью. Он дал ей зерно. But Krishna is only 3 years old, and we know that the palm, the hand of a 3-year-old is not very big. Но мы знаем, что Кришне тогда было всего лишь 3 годика, а ладошка 3-летнего ребенка не такая большая. So when he grabs some grains and then he's running, all the grains fall out of his hand. И вот он схватил это зерно и побежал, и в это время зерно стало сыпаться у него из ладони.
You know, before they begin the Abhisheks or Navadvip Dham Parikrama, they always do these invocational prayers, and at one point they throw the grains behind them. Наверное, видели, перед тем, как начать абишеку или перед тем, как проводят парикраму, они воспевают богоприятные молитвы и после этого разбрасывают зерно. So by the time it's finished, there are no grains in your hand. И к тому моменту, когда они заканчивают все молитвы, в ладони уже не остается зерна. So little Krishna's running to get the grains. He can't wait, and the grains are just flying out of his hand. И вот маленький Кришна, он бежит, чтобы получить эти фрукты, и в это время зерна сыпятся у него из ладони. But here's the essence of the pastime. Но вот здесь на самом деле сущность этой игры. The elderly lady sees beautiful Krishna. Это пожилая женщина, когда она увидела прекрасного Кришну. And she doesn't reciprocate with him in a business-like mood. И она не стала относиться к нему в умонастроении торговли. I mean, actually, she was quoted here. Srila Prabhupada said, Krishna, you've come to take some fruit in exchange for grains? И вот здесь Шрила Прабхупада цитирует, что она сказала: «Кришна, ты подошел ко мне, чтобы поменять рис на фрукты. All the grains have fallen. Зерна все рассыпались». So she didn't say, go back to your mommy and get some more grains, and then I'll give you some fruit. Она не сказала ему: иди обратно к своей маме, возьми еще больше зерна, и только тогда я дам тебе She goes, фрукты. still, you can take whatever you like. Она продолжает: все равно возьми столько, сколько ты пожелаешь. This is the attraction, or this is the emotion of Krishna. You're so beautiful. Let me please you. И вот это те эмоции, которые она проявляла: Кришна, ты настолько привлекательна, я хочу удовлетворить тебя. And I hopefully will elaborate a little bit on this, but the Aborigines are the lowest class of people in Vraj. Я хочу более подробно потом рассказать об этом, но на самом деле вот эти лесные жители, они относятся к самому низкому уровню обитателей Вриндавана. I want to give a little description of the Aborigine tribes of Vrindavan. Я хочу дать вам описание лесного племени Вриндавана. Hopefully I can find it. Otherwise I'll have to paraphrase. Okay. Being Aborigines, they lack the assets of knowledge. Поскольку они являлись лесными жителями, у них было немного образования. Good birth. Не было ни хорошего рождения, Good behavior. ни хорошего поведения, And devotion to God. и также преданности Богу. And some of them were even ignorant of their eternal identities as spirit souls. Некоторые из них даже не понимали, что они являются вечными душами. I said some of them. Я сказала, что некоторые. They were also dirty, and they were not very beautiful in appearance. Они также были грязны, и они не выглядели привлекательно. They were uncivilized, Они были нецивилизованными людьми. low-class forest dwellers. Люди низкого класса, которые жили в лесу. But it is natural for any living entity to be attracted to Krishna. Но на самом деле это естественно для любого живого существа привлекаться к Кришне. And she was overwhelmingly attracted to little Krishna. И она была переполнена эмоциями по отношению к Кришне. And she didn't say, here, take this when giving him the worst piece of fruit in her basket because he wasn't getting anything in return. И она не начала выбирать из корзины самые плохие фрукты, поскольку он ничего не давал ей в обмен. She said, here, take whatever you want. Она сказала: вот, выбирай все, что ты хочешь. Which implies, take the best of what I have. Которое также подразумевает, что выбирай самое лучшее из того, Now, что у меня есть. Vishwanath Chakravarti Thakur explains that Krishna used his Aishvarya Shakti at this point. И Вишванат Чакраварти Такур объяснил, что в этот момент Кришна использовал свою шакти Айшварья. A little 3-year-old child can't hold many fruits in his hands. Маленький ребенок не может удержать много фруктов в своих руках.
But Krishna, using one of his potencies, was able to take practically, if not all, of the fruits that were in her basket. Но Кришна, используя свою энергию, смог забрать почти все фрукты из ее корзины. And hold them up against his chest. И он прижал их к своей груди. And isn't that just like a child? To get as much, say, candy. If there's candy there, get as much candy as you can. И это так, как делают обычно маленькие дети, когда они дорываются до конфет, они набирают столько, сколько они могут. So Krishna's very happy with this lady. И Кришна, он был счастлив и доволен этой женщиной. And the elderly lady, seeing Krishna happy, her happiness is increasing. И когда эта пожилая женщина увидела Кришну, что он счастлив, ее счастье тоже увеличилось. She's totally satisfied. Она была полностью удовлетворена. The reciprocation was one of love and affection, and it was perfect. Вот это взаимоотношение любви и привязанности, оно было совершенным. She starts to pick up her basket to leave. И вот она стала поднимать свою корзину, чтобы And then уйти. she sees her basket is full again. И она увидела, что ее корзина снова наполнена. But not fruits, but of jewels and gold. Но она была наполнена не фруктами, она была наполнена драгоценностями и золотом. Now this forest dweller is a rich woman. И теперь получается, что эта лесная жительница стала очень богатой женщиной. But you have to keep it in context. What does an uncivilized aborigine need with jewels and gold? Но мы должны также думать, что же теперь эти лесные жители будут делать с этими драгоценностями и золотом. Now, I suppose they could barter for anything that they might need, but if you realize basically they pick fruits, they pick herbs, they eat roots, etc., that's their lifestyle. То есть они, конечно, могут обменять это золото на то, что им нужно, но обычно они собирают фрукты, какую-то траву, корни. И это основа их жизни. So they pretty much have everything they need in the forest. Фактически они получают все, что им необходимо в лесу. Well, one might ask, why did Krishna just give her some material benefit? И кто-то может спросить, почему Кришна дал ей материальное благо. But it's wonderful to hear Srila Vishwanath Chakravarti Thakur say Krishna gave her the jewels and the gold and Krishna Prem. Но Вишванатх Чакраварти Такур говорит, что Кришна дал ей не только драгоценности и золото, он также дал ей и Кришна Прему. Now, this is the perfection of life for this elderly lady. И вот сейчас, посмотрите, это и есть совершенство жизни вот этой пожилой женщины. She's developed love of God. Она развила любовь к Богу. And when you have love of God, do you simply think about yourself? И когда у вас есть эта любовь к Богу, думаете ли вы только о самом себе? Like Srila Prabhupada very, astutely points out, most people are very greedy. Шрила Прабхупада говорит, что большинство людей, они жадные. And if they have the chance to get a lot of something, they will take it to hoard it for themselves. И если у них появляется возможность что-то взять, они возьмут столько, сколько они могут, и сохранят это себе. Maybe share it with my family. Возможно, поделиться с членами своей семьи. Or, of course, I'll share it with my family, but maybe with a friend or two. Конечно, они поделятся с семьей, это точно. Ну, может быть, с одним другом, ну, может, с двумя. But no, I don't think so. Но, скорее всего, что так не будет. But one who is a devotee, certainly a lover of Krishna, thinks of the welfare of everyone. Но тот, кто является преданным, кто является возлюбленным Кришны, он является благожелателем каждого. And that will be described in the glorification of anyone who has prema bhakti. И это объясняется в прославлении любого, кто обладает бхакти. So I could see, and don't mind my taking a little liberty here, but meditating on the pastime, I could see the elderly woman going back and describing the wonderful exchange she had with this little beautiful boy named Krishna. И я ожидаю, что эта женщина, когда она вернулась обратно, она рассказала об этом удивительном взаимообмене, который произошел с этим маленьким Кришной. And sharing the jewels and gold that she had. И она также поделилась теми драгоценностями и золотом, которое у нее было. Anyway, the main point here, Srila Prabhupada quotes two verses. Но так или иначе, основная идея в этих стихах, она дается в двух стихах, которые процитировал Шрила Прабхупада. Krishna has everything. He doesn't need anything. У Кришны есть абсолютно все, и ему не нужно ничего. But he's a connoisseur of loving relationships. Но он тот, кто наслаждается любовными вкусами. And how do you show your love? И как вы можете показать свою любовь? In this world, it's very cheap and very easy to say, I love you. В этом материальном мире это очень дешево. Мы просто говорим «я люблю тебя». Srila Prabhupada said the most congenial
form of intimacy is service. Но Шрила Прабхупада говорил, что самое интимное проявление любви — это служение. So if one is intimate or loves somebody, you will serve them. И если вы любите кого-то, действительно любите, вы будете служить этому You человеку. will do your best to please them. Вы будете стараться удовлетворить его настолько, насколько вы только это можете. So how do you please Krishna? И как вы можете удовлетворить Кришну? You can offer him something as simple as a little fruit, a little water, a leaf, a flower. Вы можете предложить ему такое простое, как цветок, плод, And if the вода. devotion is there, please accept this, please, I hope you will like this, then Krishna will love it. Но если вы вкладываете в эту любовь и преданность, пожалуйста, прими, я хочу это предложить тебе, то Кришне это понравится. We could spend time giving so many pastimes that prove this point. И мы можем потратить много времени и рассказать очень много игр, которые действительно подтверждают это. Let's take Vidura. К примеру, давайте возьмем Видуру. Krishna was invited to an opulent feast of Duryodhana. Кришну пригласили на очень шикарный пир, который устроил Дурьёдана. He had no desire to go there. У него не было никакого желания идти туда. He went instead to Vidura. Вместо этого он отправился к Видуре. Although a ward of the royal family and living in the palace, he was basically poor. Несмотря на то, что он был членом царской семьи, но он был бедным человеком. And when Krishna came, I believe it was his wife who greeted him, and she was so excited. But whether it's the wife or the husband, the point is the same. The love for Krishna put them in such ecstasy that she offered him a banana. Но что произошло, когда Кришна пришел туда, и жена Видуры встретила, это была либо жена, либо он сам, но эта личность настолько переполнилась эмоциями, что вместо бананов стала кормить его шкурками And от she бананов. peeled the banana for the Lord, but she was so excited she gave the peel to Krishna. И она чистила эти бананы, но она настолько была переполнена эмоциями, что она давала кожуру. And Krishna ate the peel. И Кришна ел эту кожуру. He loved it Ему это нравилось, because it was offered with love and devotion. поскольку это предлагалось с любовью и преданностью. Or how about the rotten rice of Raghunath Das Goswami that not even the cows would eat? А как по поводу вот этого прогнившего риса Рагунат Госвами, который даже коровы не ели? Lord Chaitanya said, "Oh, I hear you've been having really wonderful prasadam. Господь Чайтанья сказал: «Ой, я слышал, что ты вкушаешь удивительный прасадом. And you haven't shared any with me? You haven't invited me?" И ты не пригласил меня, ты не поделился со мной?» This was the rotten rice the cows wouldn't eat. He would take it and scrub it in water and get all the bacteria and the rotten part of it off. Это тот прогнивший рис, который не ели даже коровы. Он брал, промывал этот рис. And whatever was left, that was what he would eat and sustain his life. И все, что оставалось, именно это он и ел для того, чтобы поддержать свою жизнь. And although Raghunath Das said, no, I don't have anything, Lord Chaitanya forcibly took some of that rice and ate it. И несмотря на то, что Рагунат Дас сказал, что нет, у меня ничего нет, Господь Чайтанья с силой забрал у него этот рис и попробовал. And he said, what nectar. И он сказал: какой нектар. And he was going to take some more. И он хотел взять еще. And Swarup Damodar Goswami grabbed him by the hand and said, no, my Lord, it's not fit for you. Но Сваруб Дамодара, он остановил его и сказал: нет, Господь, это не для тебя. The love. Krishna wants the love. Любви, именно любви хочет Кришна. And simply by offering fruits to Krishna, И просто предложив фрукты Кришне, her love of Godhead awakened. ее любовь к Богу проснулась. The gift of love of God was given to her. Ей дали этот дар любви к Богу. How about flowers? А как цветы, к примеру? When Krishna entered into Mathura and he saw the washerman with the clothing, Когда Кришна вошел в Мадхуру и встретился там с стиральщиком одежды, and he told the washerman he also would dye the clothes different colors. These were clothes meant for King Kamsa. он также красил одежду в разные цвета, и вот эта одежда была предназначена для царя Камсы. And Krishna said, if you'll give me some of these cloths, I will benedict you and you will be very happy. И Кришна сказал: если ты дашь мне эти одежды, я благословлю тебя, и ты будешь очень счастлив. But because he was a servant of a demon and had bought into the demoniac mentality, he became angry with Krishna. Но поскольку он был слугой демона, и у него было также демоническое настроение, он стал ругаться на Кришну. Huh? Give you some of these? These belong to the king. Ты хочешь вот это принадлежит царю.
talk any more like this and I'll call the guards. They'll arrest you. Если ты продолжишь говорить таким образом, я позову стражу, и они арестуют тебя. And Krishna became very angry. И Кришна также разгневался. And he took his hand, he cut his head off. Он просто со своей ладонью отрезал ему голову. Now, actually, that was an act of love to this rascal demon. На самом деле это было не проявление любви к этому негодяю, демону. Because he would get liberation being killed with the touch of Krishna's lotus hand. Он получил освобождение благодаря тому, что к нему прикоснулась лотосная ладонь Господа. But all the employees of the washerman, they didn't want any of that mercy. Но все нанятые рабочие этого красильщика, они не хотели милости Господа в такой форме. So they ran away. Они сразу же разбежались. So Krishna and Balaram, they picked out the clothes they liked, the cloth they liked. И Кришна и Баларам стали выбирать ту одежду, которая им понравилась. And told his friends, please, take whatever you want. И также сказали своим друзьям, выбирайте, что вам нравится. And a tailor was there, and he said, my lord, may I make you some nice clothing with this cloth? Но там также был и швейник, который сказал, мой дорогой Господь, хочешь, я тебе сделаю красивую, сошью красивую одежду из этой ткани? So he sewed some nice clothes for Krishna and Balaram. They put it on, and they were very happy strolling through the streets of Mathura in this opulent royal clothing. И он шил одежду для Кришны и Баларама, и Кришна и Баларам разгуливали по Мадхуре, нося вот эту царскую одежду. And of course, he blessed the tailor И, конечно же, он благословил этого because the швейника, tailor had voluntarily offered services to Krishna. поскольку он предложил добровольно свое служение Кришне. And then they're all dressed up. Well, what else do they need? И вот они были все наряжены, и что же им еще нужно было? I think we need a garland. Они подумали, нам нужна гирлянда. So they knew one florist there. I don't know how, but the name is given, Sudama. They went to the home of Sudama, the florist. Но они знали, что там есть один цветочник, и они даже знали, где он живет и как его зовут. Его звали Судама. Sudama was in ecstasy to receive Krishna and Balaram. И Судама был в полном экстазе, когда к нему пришли Кришна и Баларам. He said, now my life has become perfect. И он сказал, теперь моя жизнь стала совершенной. And I know that my forefathers and family members, they are all getting blessed by your coming to my home. И теперь я знаю, что все члены моей семьи и все мои предки, они получили благо, поскольку ты вошел в мой He дом. glorified him with nice words. Он стал прославлять их прекрасными словами. He had their lordship sit down Он усадил Господа. and, very wonderfully treated him with the best hospitality he could offer. И он предложил ему все лучшее, что он только имел. And he asked the Lord, after having praised him, please tell me what I can do for you. И после того, Anything at all, tell me what you would like. как он прославил Господа, он сказал, скажи мне, что тебе нужно, все, что ты пожелаешь, я могу дать. Well, I'd like a garland. И тот сказал мне, я хочу гирлянду. So he took his best flowers and made the most beautiful garlands for Krishna and Balaram. И он выбрал лучшие цветы и сделал лучшие гирлянды для Кришны и Баларама. And Krishna blessed him. И Кришна благословил его. And he said, you will go back home, back to Godhead at the end of this life. Он сказал, что ты отправишься назад к Богу в конце этой жизни. And in this life, you will never have to worry about having enough income to provide all the necessities of life. И в этой жизни тебе не нужно будет беспокоиться, у тебя всегда будет достаточно всего для того, чтобы поддерживать свою жизнь. You will have as much sense pleasure as you want, and then go back to Godhead at the end of this life. Ты получишь столько чувственного наслаждения, сколько ты пожелаешь, и отправишься назад к Богу в конце этой жизни. So as Srila Prabhupada said in the purport, that millions of times over, Krishna will reward any devotional services, both materially and spiritually. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что если мы предлагаем Кришне что-то с искренней любовью, Кришна может дать нам за это в миллионы раз больше и в материальном, и в духовном And I forgot to отношении. mention that the tailor, he got Sarupya liberation. И я забыл упомянуть, что портной, он получил освобождение Сварупьи. Generally, we're speaking about Vaikuntha bhakti when we talk about Sarupya. Когда мы говорим о Сварупье, мы подразумеваем Вайкунтха Бхакти.
Because the 5 kinds of liberations, the pure devotees, the lovers of Krishna, they're not interested. Существует 5 видов освобождения, которых чистые преданные Господа не заинтересованы. They simply want to lovingly serve Krishna. Они просто хотят с любовью служить Господу. On earth, in heaven, hell, or in the spiritual world. И неважно, где на земле, в аду, в раю или в духовном мире. And it makes sense that he would get Vaikuntha praying. И понятно, почему он получил Вайкунтха прему. Because it's worth noting that this is Krishna in Mathura. Поскольку мы знаем, что это Кришна Мадхури. Krishna in Mathura is the son of Vasudeva and Devaki. Кришна Мадхури — это сын Васудевы и Деваки. He's not the son of Yasoda and Nanda. Он не сын Яшоды и Нанды. He's an expansion of Yasoda Nandan. Он экспансия Яшоды Нанданы. Krishna doesn't take a step outside of Vrindavan. Кришна не делает даже одного шага за пределы Вриндавана. For that matter, neither do the Vrajvasis. И также Бриджаваси этого не делают. They can't leave Vrindavan or Krishna. Они не могут оставить ни Вриндаван, ни Кришну. That is their kingdom, their home of love. Это их царство, это их дом любви. This is tattva. Это их татва. They stay there in unmanifest forms when it appears that they leave the holy Dham. Они остаются там в непроявленной форме, хотя кажется, что они оставили Дхаму. So Vasudeva, he manifests at Akuragat when Krishna is leaving Vrindavan, and Krishna stays behind unmanifest, and he goes and enacts the pastimes that I shared. Васудева проявился на Акрура-гат, а Кришна остался во Вриндаване, и Васудева уже проявлял вот все эти игры, которые мы сейчас описываем. Another little aspect of this truth is that even when Krishna is in Vrindavan, we understand when Krishna descends to Boma Vrindavan, Мы понимаем, что когда Кришна не сходит на этот Пума Вриндаван, that all the incarnations, expansions, etc. of the Lord, they come with him, enter into him. все экспансии, инкарнации Господа, они присоединяются к Господу и приходят вместе с Ним, Hoping that they can render some service to Krishna in some way. в ожидании того, что они могут послужить Господу каким-то образом. So Vasudeva in Mathura killed the washerman. Именно Васудева в Мадхуре убила этого стиральщика. In the pastimes of killing the demons, the next one's going to be Vatsasura И также в играх, когда он убивает демонов, и следующее будет это Ватсасура, and Bakasura. и также Бакасура. Those are killed by Vasudeva. Все эти демоны были убиты Васудевой. Excuse me, I mispronounced. Vasudeva. Правильно. They're the Vasudeva expansion of Krishna. Они являются экспансией Васудевы. In the spiritual world where Krishna lives eternally, В духовном мире, где Кришна обитает вечно, there are no killing of demons. нет убивания демонов. Vasudeva is not with Krishna there. Васудева не находится там с Кришной, He doesn't have service to render. поскольку у него нет там никакого служения. But in Boma Lila, yes. And Krishna was killing demons every day once he started taking the calves out and the cows out to pasture. Но в Бхома-лиле, когда Кришна начал каждый день пасти телят и So коров, anyway, он убивал демонов каждый день. I always thought that was very interesting. И я всегда нахожу это очень интересным. And the flip side of it is when Krishna is engaged in intimate pastimes with the gopis, Когда Кришна занимается интимными играми с гопи, something that takes place in Goloka Vrindavan, то, что как раз происходит и на Галока same Вриндаване, pastimes, те же самые игры, same services, то же самое служение. Vasudeva has no place there. Для Васудевы там нет места. Just like Balaram will not go where Krishna is when he's with the gopis. Так же, как и Баларама не отправляется в то место, где Кришна находится с гопи. No, this is very intimate, confidential reciprocations between Krishna and his most beloved gopis. Это интимный, сокровенный взаимообмен между Кришной и гопи. So there's one scripture by Caitanya-charitamrita. He was an associate, contemporary of Lord Chaitanya, Pujari in the Gambhira. Есть одно описание Дhyama-чандры, который выступал как соперник Господа Чайтаньи. You can see those deities, Radha, Radhakanta, even today. Вы можете увидеть божество Рада Радаканта даже сегодня. He wrote one scripture, Smarna Archana Padati, Он написал одно писание Смарана Арчана Падати, describing different things, but what relates here is that when Krishna
is ready to engage in loving reciprocations with the gopis, as in the rasa dance, То есть, который дает описание, например, когда Кришна, он готов заниматься любовным взаимообменом с гопи, then it's explained Krishna doesn't just kick Vasudeva out, get lost. то Кришна просто выталкивает Васудеву. He has a potency, and Jananivas Prabhu was sharing this with me. He couldn't remember what the Sanskrit term for the potency was, but a potency leaves his heart and goes off to the distance, and it's a feminine Shakti that attracts Vasudeva. У него есть определенная энергия, благодаря которой он может оставить свое сердце, отойти на расстояние, и именно вот эта женская энергия, она привлекает Васудеву. So Vasudeva isn't just twiddling his thumbs, bored. И вот Васудеве, ему скучно, He's enjoying with some Shakti of his. он наслаждается какой-то шакти. And then Krishna, Radharaman, Yashodanandana, he can engage in the loving reciprocations with Radha and the gopis. А в это время Кришна, Рада Раман, он может заниматься любовным взаимоотношением с гопи и So Радхарани. this Vraj Bhakti, the love that the Vrajvasis have, this is what we're being offered. И именно эта любовь, которая обладает Враджабаси, это то, что предлагают и нам. This is what this Aborigine lady was given. Это как раз то, что и получила вот эта лесная жительница. There's two verses in the Bhagavatamrita. They're fantastic glorification of the gopis, exalted love for the Lord. И в Брихат Бхагаватамрите дается удивительное описание той любви, которая обладают гопи к Господу. And they're in relationship to the Aborigines. И они также связаны с лесными жителями. Sanatana Goswami explains the tribal name for the Aborigines are the Palindas, И Санатан Госвами говорит, что эти племена, лесные племена, их называют Палинди. also known as the Sabaras. Их также называют Сабара. You remember Sabaras with Jagannath? The servants of the Lord that are uncivilized coming from... Помните эти Сабара, которые служат Господу Джаганатхи, эти нецивилизованные племена? They were serving Nilamadhava in the jungles, wasn't it? Они служили Ниламадове в джунглях. Same tribe. То же самое племя. So there's a verse here from this Brihad Bhagavatamrita. И вот приводится стих в Брихат Бхагаватамрите. And it explains how when the Palindas, the ladies are in the forest, in the jungle, and they're collecting herbs and fruits and what have you. И там объясняется, когда эти Палинди, девушки этого племени, собирают траву, коренья в лесу. They'll sometimes see kumkum on the grass and stones. Иногда они видят кумкум на траве и камнях. And you know where that kumkum came from? И мы знаем, откуда этот кумкум появился там. Came from the breasts of the gopis. Он там оказался с грудей гопи. To please Krishna, they will make themselves as attractive as possible. Для того, чтобы удовлетворить Кришну, они делали себя настолько привлекательными, насколько они могли. And they will put kumkum on their breasts. И они также наносили кумкум себе на груди. Well, how does it get on the ground? Но как он оказался на земле? Two explanations are given. Дается два объяснения. Sometimes in their ecstatic love for Krishna, Иногда в своей экстатической любви к Кришне, especially when they are feeling the ecstasy of separation from Krishna, особенно когда они чувствуют экстаз разлуки с Кришной, or as we would say, the pangs of separation, или как мы это еще называем, боль разлуки. sometimes they will fall on the ground and roll around in the ground, Иногда они падали на землю и катались по ней, unconscious of their body. полностью не осознавая свое тело. And the kumkum can be strewn on the ground that way. И таким образом кумкум мог оказаться на земле. And also, sometimes Krishna puts his lotus feet upon the breasts of the gopis. Иногда также Кришна помещал свои лотосные стопы на And груди then when he гопи. walks, the kumkum is left on the grass and stones. И потом, когда он шел, таким образом кумкум оставался на камнях и земле, траве. But either way, when the Aborigines see the kumkum on the grass, they remember Krishna. Но как этот кумкум не оказался на земле, когда эти лесные жительницы видели его, они вспоминали о Кришне. Because the kumkum is the color of the lotus feet of Krishna. Поскольку кумкум, он от цвета лотосных стоп Кришны.
And then also, some of the Aborigine women are aware of these intimate types of reciprocation of Krishna and the gopis in the forest. И некоторые лесные жительницы, они также знали о том любовном взаимообмене, который происходил между Кришной и Гопи. And those Aborigines who know Krishna, who know of the gopis, И те лесные жительницы, которые знали о Кришне и которые знали о Гопи, when they see that, they enter into the ecstatic mood of the gopis. когда они видели этот кункум, они погружались в экстаз Гопи. And some of these Kulindis have their love for Krishna reawakened in the same mood as that of the gopis. И у некоторых этих палинди пробуждалась эта любовь к Кришне, точно такая же любовь, которую чувствовали Гопи по отношению к Кришне. And being absorbed in this mood, they can take the kumkum from the grass and rub it on their faces. И когда они погружались в это настроение, они брали этот кункум и наносили его себе на лицо. And feeling more of a desire to serve Krishna in the conjugal mood, they can rub it on their own breasts. И когда у них проявлялось желание служить Господу в супружеской любви, они наносили этот кункум себе на груди. And become completely absorbed in Vipralamba Bhav. И полностью погружались в Випраламба Бхаву. Then also it's explained that sometimes some of the Aborigines who are not so do not have the same mood. They're not as elevated in their consciousness as those Aborigines. Но некоторые лесные жительницы, которые были не настолько продвинуты и не были настолько погружены в это настроение, как другие, But they know Krishna. но они знали Кришну. They're attracted to Krishna. Они привлекались к нему. They know this is Krishna's Mahaprasadam. Они знали, что это Махапрасад Кришны. And they will take that kumkum and do the same thing, rub it on their faces and breasts, Они делали то же самое. Они брали этот кункум и наносили его себе на лицо и грудь. and then become completely satisfied. И чувствовали полное удовлетворение. Just like you and me, sometimes we'll go to an ecstatic festival and we've wanted to please the Lord, Точно так же, как я и вы, когда мы отправляемся на какой-то фестиваль, у нас есть желание удовлетворить Господа. we've chanted, we've danced, we've done our best to please the Lord. Мы воспевали, мы танцевали, мы пытались удовлетворить Господа. And then afterwards, if you're given a garland from Radha Madhava, И, положим, потом вам досталась гирлянда от Радамадова. you take that Mahaprasadam as the blessings of Krishna. Oh, thank you, thank you. И вы принимаете этот Махапрасад как благословление Кришны. Спасибо, спасибо. And life is perfect. И жизнь становится совершенной. Same way with those Palindis. То же самое происходило и с теми Палинди. Upon getting the Mahaprasadam of Krishna and the gopis, they're totally satisfied. Когда они получали этот Махапрасад от Кришны и Гопи, они чувствовали полное удовлетворение. And you remember how I said some of the Aborigines don't even know their spirit soul? И помните, я говорила, что некоторые лесные жители, они даже не знали, что они являются духовными душами. Those Aborigines are the ones who have never seen Krishna, Это те, которые никогда не видели Кришну, never had the association of the gopis. никогда не получали возможность общения с Гопи. But when they come in contact with the Mahaprasadam of Krishna and the gopis, Но когда они сталкивались с этим Махапрасадом от Кришны и Гопи, then they become Krishna conscious. тогда они начинали обладать сознанием And Кришны. they will develop their love of God. И они начинали желать развить эту любовь к Богу. And interestingly enough, Sanatana Goswami says, if not in this life, in the next. И Санатана Госвами указывает, что если это не произошло в этой жизни, то это происходило в следующей. And this also relates very much to us. И это также очень сильно относится и к нам. Because it is unheard of that an acharya will tell everyone they meet, Поскольку никто никогда не слышал о том, что Ачарья говорил любому, с кем он только встречался, that if you follow these principles or the process of bhakti as I give it to you, I will take you back home to Godhead in one life. который бы говорил, что если вы будете следовать тем принципам бхакти, которые я вам даю, я заберу вас назад к Богу уже в течение одной жизни. And we're talking about Krishna Loka, Goloka Vrindavan. И сейчас мы говорим о Кришна-локе, о Галока Вриндаване. That's being offered. Именно это нам предлагают. Now, you don't get to go to Goloka Vrindavan without Krishna praying. И вы точно не попадете на Галоку Вриндавану без Кришна премы. Everyone, everything in Goloka Vrindavan is saturated with Krishna praying. Поскольку все и вся на Галока Вриндаване пропитана этой любовью к Господу.
So how do we reconcile that? И теперь как мы можем разрешить это? Do we magic wand of the mercy of the Guru and we're given Krishna prema? Будет ли это волшебная палочка, благодаря которой мы получим эту Кришна-прему? That's certainly possible. Да, это возможно. But the understanding is for most of us, the spiritual master will take us to Gokula Vrindavan, Но большинство из нас духовный учитель отведет в Гокула Вриндавану, where Krishna's manifest pastimes are taking place in a particular universe. где Кришна будет проявлять свои игры в какой-то из вселенной. And by association of the Vrajvasis, then we have the opportunity to develop and reawaken our love for Krishna. Именно благодаря тому, что у нас появится возможность общения с Бриджабаси, наша любовь к Кришне проявится и разовьется. But not everybody in Boma Lila Но gets love of Godhead. не все, кто принимал участие в этой Бхома-лиле, они получали любовь к Богу. Golden opportunity, and they don't take full advantage. Они получили эту золотую возможность, но они ей не воспользовались. The sacrificial Brahmins are one example. К примеру, вот эти браманы, которые совершали жертвоприношения. And Sanatana Goswami is saying the same about some of the Aborigines. И Санатан Госвами также говорит это о некоторых лесных жителях. But once you attain the manifest lila of the Lord, Но когда вы получаете возможность попасть в эту проявленную лилу Господа, the general the experience for most everybody is that you do reawaken your love for Krishna. но у всех абсолютно один и тот же опыт, пробуждается любовь к Кришне. And if it takes more than one life, Krishna will let you go the slow route. Но и если вам необходима более чем одна жизнь, то Кришна позволит вам. So it's such a golden opportunity for us to chant Hare Krishna and to hear these pastimes of the Lord from Shrimad Bhagavatam. И на самом деле это та золотая возможность, которая выпала нам, возможность воспевать святое имя и слушать Шримад And Бхагаватам. if we understand what a transcendental treasure is being offered to us, Если мы поймем какое-то трансцендентное сокровище, которое предложили нам, love for Krishna in the mood of a Vrajvasi, любовь к Кришне в умонастроении в Бриджабасе, then we will perform our devotional services. и тогда мы будем совершать свое преданное служение. As Srila Prabhupada quoted, Как раз так, как Шрила Прабхупада цитирует. all that we eat, all that we do, all that we offer and give away, as well as all austerities we perform, we'll do it with the desire to please Krishna, begging for the relationship of a servant in Goloka Vrindavan. Как говорит Шрила Прабхупада, все, что мы не делаем, все, что мы не едим, любое наше действие мы будем предлагать Кришне с той молитвой, чтобы мы могли попасть на Галока Вриндавану. And as we beg, as we pray, as we serve, Krishna says, И как мы молимся, как мы служим, as they surrender to me, I will reward you. Кришна отвечает, ровно настолько, насколько ты предаешься мне, я вознагражу тебя. What do you want? Что ты хочешь? If you want love of God to please Krishna and nothing else, Если вы хотите любви к Господу, если вы хотите удовлетворить Господа и больше ничего, Krishna will be very happy to fulfill that desire. Кришна будет очень счастлив выполнить именно это ваше желание. Radhamadhava ki. Srila Prabhupada ki. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki. Samaveda Gaura Bhakta Vrinda ki. Any question or comment? It's late. And thank you for your attention, for your association, and I hope that all of you have a wonderful Krishna conscious day. Большое спасибо за возможность общения с вами, и я надеюсь, что вы... что ваш день будет наполнен сознанием Кришны. Ha 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 ha!